Hello everyone, my name is Ghortale Ashwini, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is pharmaceutical chemistry. ह्याच्यामध्ये नेक्स्ट चॅप्टर आहे गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल एजंट. गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल एजंट मीन्स gastrointestinal agents are the drugs which are used to treat gastrointestinal disorders. Various inorganic and organic compounds are used for specific action. नेक्स्ट पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये ॲसिडिफाईंग एजंट. ॲसिडिफाईंग एजंट मीन्स ड्रग विच इन्क्रीज ॲसिडिटी आर नोन ॲज ॲसिडिफाईंग एजंट. Some drugs are used to increase metabolic acidosis while some are used to increase the gastric hydrochloric acid. In a normal person, hydrochloric acid is secreted which helps in the digestion of food. Because of secretion of hydrochloric acid, the stomach has acidic pH. Stomachचा pH कसा असतो? Acidic. The stomach pH varies from pH 1 when stomach is empty to pH 6 to 7 when food is ingested. The epithelial cell of gastric mucosa secrete endogenous hydrochloric acid and enzymes required for digestion. The hydrochloric acid softens fibrous food, promotes the formation of proteolytic enzyme ceftriaxone from pepsinogen at acidic pH and kills the harmful bacteria in ingested food. काय होतं? स्टमकमध्ये HCl जे असतं, जे आपण जे फूड घेतो, जे खातो, फूड आणि वॉटर दोन्ही खाल्ल्यानंतर काय करतं? स्टमकमधील HCl काय करतं? जे आपण खाताना जे आपण जे फूड खाल्लं आहे त्याच्यासोबत जे बॅक्टेरिया आलेले आहेत त्याला काय करतं? किल करतं. स्टमकमधील HCl काय करतं? बॅक्टेरिया किल करतं. द प्रोटोलायटिक ॲक्टिव्हिटी ऑफ पेप्सिन इज बेस्ट ॲट pH 3 to 5. डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमध्ये काय केलं जातं? हायड्रोक्लोरिक ॲसिडला काय केलं? डायल्यूट केलं जातं. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिडला डायल्यूट केलं जातं. तर हायड्रोक्लोरिक ॲसिडला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय त्याचा? HCl. आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड कसं डायल्यूट केलं जातं? कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमध्ये वॉटर मिक्स करून त्याला काय केलं जातं? डायल्यूट केलं जातं. मग कसं केलं जातं? इट कंटेन अबाउट 10% weight by weight of HCl and is prepared by dilution of hydrochloric acid. Employed in 5 ml dose after diluting with 200 ml of water in order to protect it from adverse effect. The diluted solution can be ingested using straw. नेक्स्ट पॉईंट आहे अँटीॲसिड. अँटीॲसिड म्हणजे काय? जे ॲसिडिटी होण्याला थांबवतं त्यालाच काय म्हणतात? अँटीॲसिड. म्हणजेच काय? अँटीॲसिड आर द ड्रग और प्रिपरेशन विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सिक्रेटेड इन द बॉडी. जे एक्सेस हायड्रोक्लोरिक ॲसिड जे सिक्रेट केलं जातं त्याला काय करतं? स्टॉप करतं. एक्सेस हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सिक्रेटेड इन द बॉडी त्याला काय करतं? अँटीॲसिड. अँटीॲसिड आर द ड्रग और प्रिपरेशन विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सिक्रेटेड इन द बॉडी. ड्रग्स गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन ड्यू टू हायड्रोक्लोरहाइड्रिया. The efficacy of antacid is measured in terms of its neutralizing capacity. Under the normal physiological condition, hydrochloric acid is secreted by the epithelial cell of gastric mucosa.
The pH of stomach contents vary from pH 1 to 6 to 7 depending upon the intake of food. Due to inflammation of gastric mucosa, as in gastritis, there results hyposecretion of hydrochloric acid, which is known as hyperchlorhydria. This condition leads to peptic ulcer. Depending upon the portion where erosion mucosal layer results, it is known as gastric ulcer, duodenal ulcer. Next, antacid, it is water soluble. Antacid कसे आहे? Water soluble. May produce systemic alkalosis because of absorbable ions disturbing acid base balance of body fluid. The evaluation of antacid activity acid neutralizing capacity test is employed. It is an in vitro test which is based on adding known quantity of antacid to give an amount of hydrochloric acid and measuring the pH. Measuring the pH of acid at different time interval for determining amount of acid consumed by the sample. ड्रग इंटरॅक्शन म्हणजे काय होतं? ड्रग इंटरॅक्शन कशी होते? अँटॅसिड ॲक्ट बाय अल्टरिंग गॅस्ट्रिक अँड युरिनरी pH. They do alter rates of dissolution, absorption, bioavailability and renal elimination of number of drugs. It is advisable to avoid concurrent use of antacid and other drugs intended for systemic absorption. Antacid have been reported to decrease bioavailability of ions and tetracycline, ionized ethambutol, benzodiazepines and some vitamins. Next, the following properties are considered as an ideal for effective antacid. कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज इफेक्टिव्ह आहे antacid मध्ये? It should be insoluble in water and should have fine particle size. It should not produce systemic alkalosis. It should produce its effect gradually and over a longer period of time. Should not have side effects. And it should be stable and readily available. Next point आहे aluminium compounds as antacids. Aluminium compounds मध्ये काय होतं? One of the most widely used class of antacid include aluminium compounds, particularly aluminium hydroxide. It is used in three forms: aluminium hydroxide gel, dried aluminium hydroxide gel and dried aluminium hydroxide tablets, which are official in various pharmacopoeias. तर त्याच्यामधील आपल्याला फर्स्ट पाहिजे ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल. याच्यामध्ये काय होतं? इट इज एन ॲक्वियस सस्पेन्शन ऑफ hydrated aluminum oxide with varying quantities of basic aluminum carbonate and bicarbonate. मग त्याचं प्रिपरेशन कसं केलं जातं? The preparation contain hot less than 3.5% and not more than 4.4 weight by weight of Al2O3. त्याचं प्रिपरेशन, a hot solution of potash alum is added slowly with constant stirring to hot solution of sodium carbonate. After complete
expulsion of carbon dioxide, the precipitated aluminum hydroxide is filtrated, washed thoroughly with hot water until free from sulfate ion, and the precipitate is suspended in water to the required strength and the gel is homogenized. मग कशी होती त्याची रिॲक्शन? मग त्याच्यामध्ये काय होतं? इन द प्रिपरेशन द ॲल्युम सोल्युशन इज ॲडेड टू द सोल्युशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अँड नॉट व्हाइस वर्सा बिकॉज दॅट वुड गिव्ह अ प्रेसिपिटेट कंटेनिंग अल्कली सल्फेट which will be difficult to wash. In washing the precipitate of AlOH2, hot water but not boiling water is used because the latter tends to decompose the aluminum hydroxide. नेक्स्ट पॉईंट आहे ड्राईड ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल. याच्यामध्ये काय होतं? इट कन्सिस्ट लार्जली ऑफ हायड्रेटेड ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड अँड व्हॅरिंग स्मॉल अमाऊंट ऑफ बेसिक ॲल्युमिनियम कार्बोनेट अँड बायकार्बोनेट. त्याच्या प्रॉपर्टीज: ड्राईड ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल इज अ लाईट व्हाईट ॲमॉर्फस पावडर containing some aggregates and is odorless and tasteless. Next property: it is insoluble in water and alcohol but dissolved in dilute mineral acid and alkali hydroxide. Next property: heating of this product results in gradual dehydration and loss of therapeutic value. नेक्स्ट पॉईंट आहे ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड टॅबलेट. Aluminum hydroxide tablets are prepared by wet granulation technique using dried aluminum hydroxide gel. The usual strength is 500 mg. The tablets are evaluated on the basis of Al2O3 contents. नेक्स्ट पॉईंट आहे ड्राईड ॲल्युमिनियम फॉस्फेट. त्याच्यामध्ये ड्राईड ॲल्युमिनियम फॉस्फेट जेल. त्याच्यामध्ये काय होतं? इट कन्सिस्ट मेनली हायड्रेटेड ॲल्युमिनियम ऑर्थोफॉस्फेट. इट कंटेन नॉट लेस दॅन 80% ऑफ ॲल्युमिनियम फॉस्फेट AlPO4. मग त्याचं प्रिपरेशन कसं होतं? द अबोव प्रोडक्ट इज युजली प्रिपेअर्ड बाय इंटरॅक्शन बिटवीन ॲक्वियस सोल्युशन of aluminum salt and alkali phosphate. The soluble salt from remove by washing and decantation with water or better by dialysis through suitable membrane. The product is dried under suitable condition. त्याच्या प्रॉपर्टी: dried aluminum phosphate gel is a white powder containing some friable aggregates. Next, it is practically insoluble in water and ethanol. Soluble in dilute mineral acid and practically insoluble in solution of alkali hydroxide. नेक्स्ट पॉईंट आहे ॲल्युमिनियम ग्लायसिनेट. ॲल्युमिनियम ग्लायसिनेटचा फॉर्म्युला काय? H2NCH2 COOLAL ब्रॅकेटमध्ये OH2 XH2O.
त्याचे प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेअर बाय द इंट्रॅक्शन ऑफ ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ग्लायसिन विथ ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड. इट इज अ बेसिक ॲल्युमिनियम monoglycinate and it is partially hydrated. It contains not less than 34.5% and not more than 38.5% of Al2O3 and not less than 9.9% and not more than 10.8% of nitrogen, both calculated with reference to sample dried to constant weight at 130 degree Celsius. Next property, it is a white to almost white powder, odorless, practically insoluble in water and usual organic solvent dissolved in dilute mineral acid and aqueous solution of alkali hydroxide. Next, त्याचं action and use of aluminum salt. This category contains slow acting antacids. Next property, they have mild astringent and they have mild astringent and absorptive property. Aluminum hydroxide gel preparation are used in the treatment of peptic ulcer and hyperchlorhydria. The tablet from are to be masticated before swallowing. The tablet from are to be masticated before swallowing, while the liquid preparations are administered with water or milk. त्याचा डोस कसा आहे? फर्स्ट ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल 7.5 to 50 ml. ड्राईड ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल त्याचा डोस 0.5 to 1 ग्रॅम. ॲल्युमिनियम फॉस्फेट जेल 15 ml to 45 ml. ॲल्युमिनियम ग्लायसिनेट 0.5 ग्रॅम to 2 ग्रॅम. आणि ते कुठे स्टोअर केलं तर स्टोरेज ॲल्युमिनियम शुड बी स्टोअर इन एअरटाईट कंटेनर इन अ कूल अँड ड्राय प्लेस. थँक्यू.